The question we are going to discuss now is how do we identify bacteria? Cái vấn đề mình sẽ bàn luận hôm nay là làm cách nào để mình có thể phân biệt và xác định cái vi khuẩn. And the most efficient way to identify bacteria is with the PCR of the 16S gene. Cách tốt nhất, cách hiệu quả nhất để mình có thể phân loại vi khuẩn đó là dựa vào cái khuếch đại sử dụng PCR khuếch đại cái gen 16S. So let's say, for example, we want to know if we have in our soil or in our rhizosphere a specific bacterium. Lấy một cái ví dụ ví dụ đặc biệt là định chân đó là ví dụ trong trường hợp mình muốn phân loại một con vi khuẩn đặc biệt trong đất hoặc là trong đất vùng rễ cây. Okay, let's say for example Ahtphcm brasilense. Anybody has known about Ahtphcm? Are you familiar with Ahtphcm? Ahtphcm. Ahtphcm. It is a bacteria. Ahtphcm. Ahtphcm is a bacteria that is a nitrogen fixer, and when you have it in the rhizosphere, it helps the plants to become bigger and to create higher yields. Cái con Ahtphcm này là cái con phổ biến trong đất, nó là cái con có khả năng cố định nitơ, và khi mà trong đất có trong vùng rễ cây mà có con này rồi thì cái cây nó sẽ sinh trưởng lớn hơn và nó sẽ sản xuất ra tạo ra sản lượng cao hơn. So let's say you want to put some Ahtphcm in your plant roots, but first of all you want to know how many Ahtphcm is in there. So you have to take a sample, take out the DNA, extract the DNA, and find out if you have Ahtphcm in the sample. Thì đặt trường hợp là mình muốn thêm cái con Ahtphcm này vô trong cái rễ cây, thì đầu tiên là phải xác định ở trong đó có hay không đã. Là đầu tiên là sẽ lấy cái mẫu đất chỗ vùng rễ cây đó ra và mình chạy đi cái DNA chạy PCR cái 16SA là mình sẽ phát hiện được là xác định được là trong đó có cái con hay không. In order to identify bacteria with 16S PCR, first we need to create primers, PCR primers. Thì điều đầu tiên để mà khuếch đại cái gen đó thì là mình phải xây dựng cái cặp mồi cho cái PCR. And the first step is to get a representative sequence of Ahtphcm 16S. Thì cái bước đầu tiên đó là phải tìm ra cái đoạn gen mà nó đại diện cho cái gen 16S của cái con Ahtphcm. And we get that from a database called RDP, Ribosomal Database Project. Thì mình tìm cái đoạn trình tự này trong cái cơ sở dữ liệu là RDP, là cái So, cơ sở dữ liệu về ribosome. if we click RDP in Google, this is the Ribosomal Database Project, RDP. And we go into this database. This is a database just for 16S gene. Đây là cái cơ sở dữ liệu chỉ cho cái gen 16SA này thôi. Okay, now what we want is the representative, the reliable 16S DNA gene for Ahtphcm brasilense. Giờ cái vấn đề của mình là tìm cái trong đây nó có cái trình tự gen của 16S của cái con đó hay không, con Ahtphcm. So, and this we will find here in browsers. So, we click on the browsers, and the browsers is the database itself. No, start over. Okay. This is the browser, and now we will try to find the 16S gene of Ahtphcm brasilense. Sau khi chọn vô cái chỗ thư mục đó thì có cái bảng thư mục đó là một cái cơ sở dữ liệu rồi. Thì trong cái chỗ thư mục này sẽ tìm cái gen 16S của con đó. First, we have here some
options for browsing, for searching. We want the type strain. The type strain is the 16S of the type Ahtphcm. Cái lợi đó là cái lợi của cái 16S của cái con ISO. And we want to get just the isolate. So it's type and isolates. And we just want large sequences and we just want good sequences. We click on browse. And now we have here the search. Okay, everybody with me? Okay, we go to the search area and we say we want the gene of Ahtphcm. Để trong đó thì mình sẽ gõ cái tên của cái con mình cần điền cái gen của con này, mình gõ tên của nó luôn. Ahtphcm brasilense. Okay? Let's make it a little bit bigger. We can. How do we make it bigger here? Okay. So, Ahtphcm brasilense. And we click on search. And now we have it right here. This is from the genus Ahtphcm. And this is our sequence, Ahtphcm brasilense. T means that this is the type species. And some more, this is the accession number from NCBI. Cái này là cái tên nó là chi của cái chi là Ahtphcm. Vì ở cái trong cái tên đó là để ra cái tên loài. Và trong cái số cuối cùng là cái số truy cập ở trên NCBI. Okay. So, what do we want? We want the sequence, the DNA, the gene. How do we get there? Mình muốn cái trình tự DNA thì bây giờ mình làm cái nào ạ? We come here. Oh. And we get the FASTA. Remember the FASTA? This is the sequence. This is the 16S gene of Ahtphcm brasilense. Đây là cái trình tự của cái gen 16S của cái con ISO đó. If we find this, in the soil, if we find this in the nodule or in the rhizosphere, then we know that we have Ahtphcm brasilense. Nếu mình tìm thấy cái trình tự này trong đất hay là trong cái nốt sòn hay là trong cái vùng rễ thì mình sẽ xác định được là trong đó nó có cái con đó, có con ISO. Okay? How do we find this gene in the rhizosphere or in the nodule or in the soil? How do we find it? Mình tìm cái trình tự này trong đất, trong nốt sòn và trong vùng hệ rễ cây bằng cách nào? We need to construct PCR primers and to look for it using a DNA sample, put it in the PCR, use our primers and see if we get amplification. Thì là mình sẽ xây dựng cái đoạn mồi cho cái trình tự này. Sau đó thì mình sử dụng cái mẫu DNA và sau mình lấy cái lý lịch ra rồi mình cho cái mồi này vào hoạt động, mình chạy PCR rồi mình sẽ biết được là trong cái mẫu của mình có con hay không. So, how do we design PCR primers? Mình thiết kế cái đoạn mồi như thế nào? This 16S gene is called our template. This is what we are looking for. So, we copy this template. Just copy it. So now we have the template and we go to another place in order
to construct the PCR primers. And where do we go? To the NCBI. Thì sau khi mình đã có cái đoạn DNA rồi cái mình cần tìm rồi mình sẽ đi ra một cái trang khác để mình xây, ví dụ mình xây thiết kế cái mồi. So, everybody with me? We copy the template and we go to the NCBI. And in the NCBI, right here at the right side pane, we have our popular resources. We looked at PubMed, we looked at nucleotide, we looked at genome, we looked at gene. We still didn't look at BLAST. We'll do that next week. But right now, let's click on BLAST. Yes. Too quick. No problem. Okay. Khúc nào chị bắt đầu? Cái ngay khi ta nhập cái tên Ahtphcm xong cái nhập tên loài nó thêm cái gì Brazil gì đó gì thì không có ra nữa. Phân mình begin rồi cái Làm nãy giờ không ra cái gì á. Why we are doing this? Because they don't find What find what? they don't have result of Này đúng không? Okay. So, do they know why we're doing this? Everybody know why we're doing this? Mà nó như là tại sao nãy giờ mình We're trying to find a bacteria. We are trying to. Rồi ra là đúng không? Okay? Okay. So, how do we find Ahtphcm on the database? How do we find Ahtphcm on the database? To get to the database, we come to this website. This is the database. And the database is located here. Browsers, browsers. You can click here, you can click here. It's the same thing. This is the database. Thì mình nhớ trên dữ liệu này mình chọn cái browser là do chúng ta sẽ dữ liệu có mà. Here or here, it's the same thing, doesn't matter. Let's click here. We click browsers. Okay, we don't come here. Let's start over. We click browsers and we get here. This is the browser start. So this is where we start the search. Okay? Now, before we start the search, we have to do two little things. Before we start the search, we have to do two little things. This dot goes here, and this dot goes here. That's it. Okay? We are still not searching. This is before the search. And now we click on browse. Now we go to the search. Okay. You see here we have all the bacteria. If you go down here, you see here this is all the bacteria in the database. But we want to search for Ahtphcm. Where in the database is Ahtphcm? Trong này mình có cái danh sách tất cả những con vi khuẩn có trong cơ sở dữ liệu của mình, chỉ So, cần tìm họ thôi. we go up and we write Ahtphcm. Double L, two L's. Okay? Everybody with me so far? Good. And we click on search. Okay. We found 30
sequences, 13 16S sequences, which have azospirillum. Because azospirillum is a group that has different species inside. And if we want to look at the species, we go down here. This is the family of Azospirillum, and this is the genus. And if you want to look at all the sequences in the genus, we just click here or here. It's the same thing. Click here or here, and we will see all the Azospirillum sequences. Do mà mình muốn xem cái tình tất cả trình tự trong cái chi đó thì mình nhấn vào đó thôi. Cái dấu cộng này là cái tên sau này. You click on Azospirillum, and now we have these sequences, 12 sequences in the genus. So we have 12 species. Là giờ mình có 12 loài ở đây. 12 species of Azospirillum. Now, which Azospirillum do we want? Giờ mình muốn cái loại này. Remember? Brasiliense. Very well. This one here. We want the sequence, the gene, the DNA of Azospirillum brasiliense. How do we do it? Very easily. We go here to Azospirillum brasiliense. We see here FASTA gene bank. Everybody see that? We choose FASTA. Oh. We choose FASTA. And we click. So the first step is complete. We have the 16S sequence of Azospirillum brasiliense. Bây giờ là đã xong bước đầu tiên của cái quá trình này là mình đã có được cái DNA nền của cái 16S của con ISO đó rồi. This is the first step. And this is called a template. Because this is what we are looking for. This is what we want to find in the plant. Now, how do we find this template? How do we find this sequence in the plant? Mình tìm cái trình tự này trong cây bằng cách nào? We need to design PCR primers to look for this sequence. And what is PCR? All about PCR, we will see tomorrow. We'll talk about that tomorrow. But for now, you will know that this is what we want to find. So we have to do, we have to design primers to amplify this sequence. Đây là mình đã tìm được cái mà mình muốn tìm rồi thì mình sẽ tiếp cái mồi ra cái đoạn này để chạy visa, những cái thông tin về visa thì ngày mai mình sẽ học. Bây giờ mình học cái mồi đó. Okay, how do we do that? We go to the NCBI. Everybody know how to get to the NCBI? We know, not a problem. On the right side of NCBI, we have BLAST. We will talk about BLAST in a lot of detail next week. But for now, we are just going to use a small part of it. Tuần sau mình sẽ học kỹ hơn về cái last này, nhưng mà bữa nay mình chỉ cho phần nhỏ của cái đó. Okay, we click on BLAST to go there. Okay, so this is the BLAST page. We will talk about this next week, not now. For now, all that we want to do is go down. So we go down the page.
And what's interesting for us now is this, primer blast. Make specific primers with primer blast. Tuần sau này mình sẽ học về cái kỹ tất cả những chi tiết trong cái này, nhưng mà bữa nay thì mình chỉ chú ý vào cái phần nano blast thôi, là cái mồi đặc hiệu cho với cái chương trình nano blast. We want to make primers with primer blast. Okay? Let's click on it. We go inside primer blast. Now, we have time? Yes, we have some time. So, how do we use primer blast? Primer blast will let us design PCR primers. First thing we have to do, in the big window at the top, we have to put the accession, we have to put the templates. This is the PCR template. What we want to find, our target. Điều đầu tiên mình làm là mình sẽ nhập cái đoạn trình tự, nhập cái gen mục tiêu của mình vào trong cái cơ sở đó. And what do we want to find? We want to find 16S gene of Ahtphcm brasiliensis. We can put here the accession number from NCBI, or we can put the FASTA sequence. Mình muốn tìm cái gì? Mình muốn tìm cái trình tự 16S của con Ahtphcm. Có hai cách. Cách đầu tiên là mình sẽ nhập cái thông số truy cập của tên con đó vào trong đó, hoặc là mình cũng thể nhập cái trình tự FASTA của nó vào. Now, how do we put the FASTA sequence of Ahtphcm brasiliensis here? Very easy. We already have it. We just copy and paste. We copy and paste our target from the RDP database into the NCBI primer blast. Okay, so now we go down. We want to use primer blast. We put in the template, target, and now we have to choose what our primers, our PCR primers, what are they going to look like? What do we want from them? So we can choose the PCR product size. We can set the minimal and maximal lengths in base pairs of the PCR product size. For example, we can say we want the product size of minimal 400 base pairs or maximal 700 base pairs. We can set the melting temperature of the primers. If for some reason we want the melting temperature of the PCR primers to be 65 or 55 or 50, we can set that. So we choose primers with specific melting temperature. This is our choice. Cái phần này thì một phần mình là mình sẽ sau khi đặt cái tên là cái nền, cái DNA vào là mình sẽ đặt những cái thông số cho cái primer của mình. Nó dựa vào cái kích thước của sản phẩm pizza, mình xác định cài đặt cái kích thước nhỏ nhất và kích thước lớn nhất của nó. Còn cho một cái lý do nào đó mình chỉ muốn cái primer ở cái nhiệt độ không thể nhất định thì mình có thể cài đặt trong này. Đó là tất cả là của lộ của mình. Now, this area, exon intron, this is not relevant for bacteria. This is just for eukaryotes. Cái phần này thì không liên quan tới vi khuẩn, nó chỉ cho những cái sinh vật nhân chủng thôi. Because bacteria do not have exons and introns. Tại vì vi khuẩn thì không có exon với intron. If you are designing PCR primers for plants or fungi or protozoa, then you will need to use this, but I will not talk about it now. Nếu mình thiết kế mồi cho thực vật
Now, the last thing we have to do is perform a specificity check, and this is important. Bước cuối cùng mình làm là kiểm tra cái độ đặc hiệu của cái primer. So, when we search in the rhizosphere for Azospirillum brasiliense, we want to find only Azospirillum brasiliense. We want to know that our primer pairs are specific, that they will not give us other bacteria. They will give us only Azospirillum brasiliense. Ví dụ trong trường hợp mình tìm cái con azon này trong cái vùng đất hệ rễ thì mình phải chắc chắn là cái primer của mình nó chỉ có đại cái con đúng chính xác là con Azospirillum thôi, mà không phải là những con khác. How do we find out, how do we design, how do we choose primers that are specific? What we have to do is, after we design the primers, we have to test them on different sequences in the database and see, will our primers work on this sequence? Will our primers work on this sequence? Will our primers work on this sequence? If our primers work on Azospirillum, but also on Vibrio, and also on Actinomycetes, and also on E. coli, then the primers are not specific. Thì để kiểm tra cái độ đặc hiệu của cái mồi thì mình sẽ lấy cái đoạn trình tự mồi này, mình cho nó hoạt động với cái đoạn trình tự trong cơ sở dữ liệu. Và nếu như cái đoạn trình tự này nó kết hợp được với cái gen của con E. coli hay con xà phổ hay con Vibrio thì có nghĩa là đoạn mồi bên nó đặc hiệu. And we want primers that are specific, that only amplify our species. Dạ, mình muốn là cái mồi của mình phải đặc hiệu, nó chỉ hoạt động trên cái con azon thôi. So, really, the design of PCR primers is composed of two steps. First one, design the primers. Second one, test how specific the primers are. Cái việc mà thiết kế mồi nó bao gồm hai bước. Bước đầu tiên là thiết kế mồi, bước thứ hai là kiểm tra cái độ đặc hiệu của mồi đó. So they have to work and they have to be specific. Dạ, cái primer nó hoạt động được và nó phải là đặc hiệu. Okay, how do we test the specificity? How do we test how specific the primers are? Now we are going to tell Primer Blast, after you design good primers that work on Azospirillum, please check each primer to see if it also works on all the other sequences in the database. Thì sau khi mình kiểm tra là cái primer mình đã hoạt động tốt trên con azon này rồi thì mình làm bước tiếp theo là mình check coi cái primer này nó có hoạt động trên tất cả những chuỗi còn lại trong cơ sở dữ liệu hay không. And this we do here. First, we make sure that we have here enable search for primer pairs specific to the intended PCR template, so that's good. And then we have to choose, now we have to choose the database. So, the computer will look for primers, and then it will check if the primers work with other sequences in the database. But which database? We have to tell him which database to use. NCBI has a lot of databases. So, usually what we want to use is gene bank, nucleotide. We want to see if our primers work, amplify other sequences in gene bank, in the nucleotide database. And the name of gene bank here is NR.